Hello, good afternoon. There is a technical problem, hence we are just joining the session. Okay. Previous lectures we will continue the same, that is the events in the JavaScript. So we have already seen on blur, on focus, which are the opposite to each other. These are the events. On change, we also seen with the select box. Then we are going to see the on submit along with the on reset. Okay, we will see the example. I will just open the program. Okay. Now this is the HTML part. What is the submit? When will be the on submit event will fire or the trigger? Only when you have the type equal to submit. That is the for the input. There is the control. That is the submit. That is the special type of button. When it clicks, it automatically call the on submit event. On submit event, I have written some small program, that is the function. Here I am submitting the function. Also, I have taken the one text box of size 20 and also mention the method and what is the action. Okay, right now I am just deleting the action. Okay. Okay, so we will see the result of it. Just see the output for this program. Okay, please enter your name. Okay, suppose I enter the name. Submit the query. Then it prints the alert window, that is hello Yashasvi. Whatever you have entered the name, it is display along with the window. You will now be reconnect to the other page. Okay, so it is reconnect to the other page. We will see. Yes, see. It will show the next one. That is, it also contains the action. Okay, both of the program you will see what is it. Okay, so it is the on submit. Try to understand what is it. Okay, I will explain it again. I will open it. Okay, this is the HTML part and this is the JavaScript. Okay, this is the JavaScript. Once you click on the submit button, this type of button, automatically it calls the on submit. It executes these two lines and then also it executes the action whatever you have given in the form. Okay, so this is the dual effect of the submit button. Then the reset also. Okay, I will show the one more example along with the reset button. Okay, so here also we are taking the three input, that is name, age and the email ID. Okay, along with the some validation. Then on submit and on reset, it will show the some message. Okay, so we will run it. Okay, so input some data. Then submit it. So hello Yashasvi, it is submitting. Your age is 19 and your email ID is so and so. It displays. And suppose you have entered some data which is irrelevant, so you can reset it. So warning, you are going to clear your data. Yes, so it gets the clear. So on reset. Okay, so on reset, on submit, we already learned that is the on load, unload. So when these events gets occurred,
when the page is loading completely. Okay, and unload means you just click on this close button, then it unload the that at that time this unload event is occurred. Okay, so go to the next one. Now there are some built-in objects existing in the Java. Basically, JavaScript is an object-based scripting language, because all the concepts and the syntax it is taken from the Java. So JavaScript is also the object-based scripting language. So what is the object? Object is an entity having state called as a property, and the behavior that we call as a method. So the real objects such as the table, board, television, bus, car. I will explain you in dog. Dog is also an object. So what is the state? That is, it is the which type of breed is, what is the color of your dog, and so on. So it is the property, and what is his methods or the behavior? It is barking, it is wagging the tail, and running the all these are the methods associated with the dog. So what is the table? In case of table, you can measure the height, width, what is the color of your table, how many drawers that table has. These are the properties. So what is the use of or the behavior? For the writing purpose or the any म्हणजे काही ठेवण्यासाठी, शो साठी, all these are the behavior of the table. Okay, so कार means कुठलं मॉडेल आहे, कुठला कलर आहे, सदान आहे किंवा त्याचा कुठला प्रकार आहे नॉर्मल ह्याच्यामध्ये, म्हणजे SUV आहे, सदान आहे, कुठला आहे. दॅट इज आर द प्रॉपर प्रॉपर्टीज ऑर द state. And what is the behavior or the methods? That is, we are starting the engine, we are racing the car, we are measuring the how म्हणजे किती लांब ती, म्हणजे त्याचं कॅपॅसिटी किती आहे, त्याच्या इंजिनची कॅपॅसिटी किती आहे. Likewise, these are the methods or the properties associated with the car. Now, how you are going to access these properties and the methods of the object using the dot operator. Now there are some built-in objects available with the Java. These are math, string, array, and date. So we learn one by one how we are going to create an object. आतापर्यंत आपण काय पाहिलं होतं? आपण एक व्हेरिएबल तयार करत होतो, that is var, VRX. Okay, this is the normal variable that is called as the container of the variable, only holding the values. Okay, म्हणजे x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू डबल कोर्स मध्ये हाय, हॅलो, असं आपण फक्त होल्ड करत होतो. पण व्हॉट इज द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज अन एंटिटी विच हॅज द स्टेट अँड प्रॉपर्टी. वी लर्न वन बाय वन. सो हाऊ यू आर गोइंग टू क्रिएट अन ऑब्जेक्ट, म्हणजे हा व्हेरिएबल आहे, हा ऑब्जेक्ट आहे, हे कसं तुम्ही डिस्टिंग्विश करणार? युझिंग द न्यू कीवर्ड. सो दिस इज द व्हेरिएबल, म्हणजे आता आपल्या केसमध्ये दिस इज द व्हेरिएबल इक्वल टू, जसं आपण म्हणतो ना व्हॅर, तसं डी इक्वल टू न्यू, आणि दिस इज द टाइप ऑफ कन्स्ट्रक्टर. याला कन्स्ट्रक्टर म्हणायचं बिकॉज इट इज अन ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लँग्वेज. तर ह्याला कन्स्ट्रक्टर युझिंग एनी वन ऑफ देम कन्स्ट्रक्शन, रेडीमेड कन्स्ट्रक्शन, कारण आपण रेडीमेड बिल्ट इन ऑब्जेक्ट बघणार आहोत, त्यामुळे त्याच्यात जे रेडीमेड असेल, युझिंग दिस यू कॅन क्रिएट द डेट ऑब्जेक्ट. म्हणजे आता इथे जो डी आपण म्हणतो आहे, तर दिस इज डी इज कॉल्ड ॲज अ डेट ऑब्जेक्ट. ओके, वी विल प्रोसीड. Now there are the string object, number object. So for the string object, there are the so many methods associated with, and the property means length. आता मेथड आणि प्रॉपर्टी हाऊ यू आर गोइंग टू डिस्टिंग्विश? तर मेथडला ओपनिंग क्लोजिंग ब्रॅकेट असतात. ओके, आणि प्रॉपर्टीला काही नसतं, सिम्पली एक वर्ड असतो, लेंथ वगैरे. तसं इथे पण बघा, मिनिमम, मॅक्सिमम, नंबर सॉर्टला, आणि मेथडला सगळीकडे मी ओपनिंग क्लोजिंग ब्रॅकेट दिले. सो दिस इज द मेन डिफरन्स बिटवीन द प्रॉपर्टीज अँड द मेथड. मेथड म्हणजे बिहेवियर. ह्या केसमध्ये आता इंडेक्स ऑफ, व्हॉट इज द इंडेक्स ऑफ? म्हणजे एखाद्या कॅरेक्टरचा इंडेक्स तुम्ही काढू शकता. कॅरेक्टर ऍट दॅट पोझिशन टू अप्पर केस, म्हणजे एखादी स्ट्रिंग लोअर केसची अप्पर केस, म्हणजे सॉरी टू लोअर केसला ती कन्वर्ट करतो, टू अप्पर केसला
म्हणजे टू लोअर केस हे फंक्शन एखादी स्ट्रिंग लोअर केसला कन्वर्ट करतो, अप्पर केस मध्ये अप्परला कन्वर्ट करतो. लास्ट इंडेक्स ऑफ म्हणजे आपल्याला जर एखादा लेटर शोधायचा असेल, नॉर्मली आपण कुठून शोधतो, आपण लिहिताना सुद्धा डावीकडून उजवीकडे जातो. तसंच एखादी स्ट्रिंग घेतली, समजा आपण घेतली तुमची अशोक विद्यालय ही जर स्ट्रिंग घेतली, तर आपण जर ए शोधायचं असेल तर आपण लेफ्ट टू राईट जाणार. पण मला जर शेवटी म्हणजे फ्रॉम राईट टू लेफ्ट जर चेक करायचं असेल तर आय हॅव टू यूज द न्यू फंक्शन लास्ट इंडेक्स ऑफ. आणि हे इंडेक्स ऑफ म्हणजे स्टार्टिंगचा. ट्रिमिंग म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे, ट्रिमिंग म्हणजे लेफ्ट आणि राईटचे जे स्पेसेस आहेत, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ व्हाईट स्पेसेस, यू कॅन रिमूव्ह विथ द ट्रिम फंक्शन. सबस्ट्रिंग आणि सबस्ट्रिंग बोथ आर द लिटिल बिट डिफरन्स विथ ए, पण सबस्ट्रिंग म्हणजे काय, यू कॅन एक्स्ट्रॅक्ट द सब पार्ट ऑफ युअर सीरीज. आता समजा मी म्हटलं अशोक विद्यालय ऑफ सायन्स कॉलेज असं म्हटलं, तर त्यातला मला कॉलेज हा शब्द फक्त एक्स्ट्रॅक्ट करायचा आहे डिस्प्ले पर्पज आहे. तर यू कॅन, हाऊ यू आर गोइंग टू डू इट, दॅट इज द सबस्ट्रिंग. नाउ वी विल सी द all these functions in one program. Okay, let's go through that. I will show you the first program. Okay, this is the program. Now I have a text, I have declared one variable. आता इथे तुमच्या मनात इथे न्यू का नाही वापरलं, तर इट इज द स्ट्रिंग इज अ इनबिल्ट ऑब्जेक्ट. त्याच्यासाठी न्यू नाही म्हणायला लागत. दिस इज द इनबिल्ट ऑब्जेक्ट. त्याच्यामुळे तुम्हाला इथे न्यू न म्हणता ऑलरेडी इट इज क्रिएटेड बिकॉज ॲरे असतं. सो स्ट्रिंग इटसेल्फ अँड ॲरे इटसेल्फ अँड ऑब्जेक्ट असं ते कनेक्टेड आहे. ओके, so for the string you cannot write the new word. Okay, so how you are going to assign, like the normal variable, but it is treated as a object. Okay, so n is equal to st dot string. तर डॉट करून आपण त्याचे प्रॉपर्टीज आणि मेथड यूज करायचं. डोंट यूज द ओपनिंग closing bracket over here. Okay, so it gives the length of the string. Then big, small, bold, italic, these are the strike. Font color, you can apply the font color to the string. Write the two lower case to upper case. We will run this program. Just have a look on it. Okay, I will open the program and see the output for it. Okay, आता इथे लेंथ दिली आहे बघा. तेव्हा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपण सिंगल कॅरेक्टर मोजायचे. 1 2 3 4 including the space also. Yeah, so it is the 34 character. बिग म्हणलं तर थोडा बिग साईज आलाय. स्मॉल म्हणलं तर इट इज द स्मॉल साईज. बोल्ड मध्ये आले. इटॅलिक्स म्हणजे स्लॅन्टिंग मध्ये आलेले. स्ट्राईक म्हणजे जस्ट आपण जसं एक खोडतो लाईकवाईज. फॉन्ट कलर अप्लाय झालाय. देन लोअर केस मध्ये झाली बघा सगळं हे ऑब्जेक्टच्या स्ट्रिंगला, आणि बाकी सगळं अप्पर केस म्हटलं तर मोहे झालं. नाउ वी विल सी द इंडेक्स ऑफ. नाउ okay, st char at char at 5 index of single quotes G single quotes complete. Now we will see the output for it. Okay, 8 and 5 we will see the program. Okay, char at, now the starting with the 0. Array, because it is an array, so in array the starting index or the starting value from the counting value जे आहे ती 0 पासून असेल. सो काउंट char at 5व्या पोझिशनला कुठला कॅरेक्टर आहे. 0 1 2
3, 4 and 5. त्यामुळे 5 वेळेला काय आलं G. आणि व्हॉट इज द इंडेक्स ऑफ G या पोझिशनचा इंडेक्स किती आहे? सो इट रिटर्न्स 5. ओके. Now we will see the next one, that is the last index of. We will see last index of I. Now see the (22). See the result. आयचं दिले शेवटीकडनं आलं. जरी आपण शेवटीकडनं म्हणले तरी तो इथूनच काउंटिंग देतो. त्यामुळे 0, 1, 2 त्यांनी हा आय नाही पकडला बघा, शेवटचा आय पकडला. इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ आय. ओके. नाउ वी विल सी द नंबर ऑब्जेक्ट. व्हॉट इज द नंबर ऑब्जेक्ट? What is the number object? That is the parse float, parse int is integer. So it is used to convert the string to the floating point. It is used to convert the string to the integer point. जेव्हा तुम्ही युजर कडून accept करता तेव्हा at the time of accepting it is treated as a string. You have to convert this string to the number. So the purely number असेल तर you go for the parsing. Floating decimal point असेल तर you go for the parsing. नाउ इज इंटीजर म्हणजे युजरनी इंटीजर म्हणजे व्हाईल एंटरिंग द डेटा. मी आपण लर्न केले की जावास्क्रिप्ट इज यूज टू व्हॅलिडेट द डेटा. सो हाऊ यू आर गोइंग टू चेक? म्हणजे आपण मार्कांची एंट्री करत असू तो ऍट दॅट टाइम यू शुड चेक वेदर द एंटर ॲटम इज number or character. So at that time you can check is integer. So it is determined whether the enter value is an integer. जर ती integer असेल तर it returns the boolean value, that is the true. टू फिक्स म्हणजे आपल्याला स्पेसिफिक डेसिमल पॉइंट लागेल. समजा आपल्याला 2 डिजिटच हवा असेल तर यू कॅन फिक्स दॅट डेसिमल प्लेसेस युजिंग द टू फिक्स. आय विल शो यू. So number dot to fix and give the digit, that is the number of digit to appear after the decimal point. We will see the example of it. Okay. Okay. Now see this. I have taken this number. 2 फिक्स म्हणला तर तो बघा 6 म्हणलं तर किती देतो? 1 दिलं. दिस इज द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. 2, 3 3 डिजिट पाहिजे, 4 डिजिट पाहिजे. आणि इथे चेक केले बघा, इज इंटीजर. ओके. वी विल सी द आउटपुट फॉर इट. ओके. ओके. सी द रिझल्ट फॉर दिस. छान. इथे काहीच नाही दिलेलं, आपण किती जे आहे त्यामुळे त्यांनी राऊंड ऑफ करून टाकला. तर इथे जर मी समजा 5 आकडा टाकला समजा तर तो 200 करून टाकेल. आता इथेच बघा तुम्ही 2 फिक्स 6 धरलं तर त्यांनी 6. इथे आपले 4च आकडे त्यांनी ऑटोमॅटिक 2 आकडे हे करून टाकलं. 1 दिलं तर त्यांनी इथे, कारण इथे 5 आकडा नाहीये. समजा मी इथे सी द रिझल्ट ऑफ इट. समजा इथे माझा 6 असता, सी द आउटपुट फॉर इट. या केस मध्ये इथे त्यांनी हे करून टाकलं असतं. नेक्स्ट नंबर मॅथ्सचं आउटपुट आहे ना, 5च्या वर गेलं की इट कन्वर्ट्स टू द ओके. हे बघा 6 झालं. 1 6 2 डिजिट आणि ह्याचं 6 आहे बघा. सी द आउटपुट फॉर दिस. आता हे आता हे बघा नंबर बुलियन प्रिंट आहे. We will check whether this is the number integer.
Huh? Okay. Number dot. आता नंबरचं इथे ऑब्जेक्ट तयार नंबर डॉट इंटिजर. आता इथे व्हेरिएबल डिफाईन केला म्हणून व्हेरिएबल डॉट दिले. इथे डायरेक्ट मी नंबर हा ऑब्जेक्ट वापरलाय, त्यामुळे नंबर डॉट इज इंटिजर. वी विल सी द आउटपुट फॉर इट. Okay, it runs in the Chrome. It is not working with the Internet Explorer. See here output for this program. Okay, so it takes the, yes, it is the integer. 16 divided by 5, it comes to the 3. So it is the number, and here 34 is 34 as a string. I have given the combination of the alphanumeric, and it checks whether the number or it is integer. So it is not integer, so it comes in the false. Also here 16, it is the 12 by 13 and B. It is not the integer. Okay, purely value name. Now, okay, these are the string and the number object. Now next is the window object. Now the window object has the only methods. Okay, right now we are taking the methods, that is the alert, prompt, confirm, open, close, print, and the set timeout. So we learn one by one. Alert, that it is only display the pop-up with the OK button. We already seen it. Then prompt, this is used as a message box along with the in taking the input from the user. So it displays the two buttons, OK and cancel. If you click on the OK buttons, it accepts the values, whatever you are enter in the text boxes. If you cancel the button, automatically it return the null value. Then confirm, that is, suppose you want to, there are some message, that is, are you coming? Are you want to quit him? So you just give the confirmation to the user. So it display only the OK and cancel button. If the OK button is clicked, it returns the true. If the cancel, it returns the false button. Now open is used to open the new window. Close is used to close the current window. That is the most important. We learn these methods with the example. Okay. Okay. We learn the
Okay, this is the alert. Only give the message. Okay, see the output for it. I have taken the two inputs, that is the BCA, password is BCA 123. Okay, and so log out. So it gives the alert to you, and it gets, suppose the another one will see the PGDCA. So it gives welcome. So the login and password get checked and it is correct. So it gives the message like welcome. Okay. Now we will see the output program for this. That is, this is the HTML part. I have taken the two input type, text and the password, and one button, that is a simply push button. On simply push button, I have written the on click event. On click event, we have written the some function. So I am here only give the message if both the values are same, that is the gets true, that is the clear. Okay, then next one is the confirm. We will see the output for this. Suppose we will see the output for it. Are you sure to quit if I click the OK button? See the output. Confirm. So are you sure to quit if I click on the cancel button? It gives a one more message, that is the welcome using alert window. Suppose we run it. Are you sure to quit? If press on OK, that is the true value, it goes bye bye. Okay, see the output for it. समजा मी इथे n इज इक्वल टू कन्फर्म मध्ये मेसेज पाठवला, कन्फर्मेशन मागतो युजर कडनं. समजा जर इट रिटर्न्स, म्हणजे मी जर ओके वर क्लिक केलं तर इट रिटर्न्स 1, दॅट इज द ट्रू व्हॅल्यू. एस 0, दॅट इज द गो टू द 1 म्हणजे ट्रू व्हॅल्यू की येस आय वॉन्ट टू क्विट, म्हणून ट्रू व्हॅल्यू म्हणते येस. सो इट प्रिंट्स द बाय बाय. नाही मी म्हटलं कॅन्सल वर क्लिक केलं तर इट गोज टू द एल्स पार्ट. ओके, नाउ द प्रॉम्प्ट. We already learned the prompt, but okay. आता प्रॉम्प्ट मध्ये बघा कसं घेतलंय इथे, पार्स फ्लोट. प्रॉम्प्ट मध्ये मी एंटर नंबर घेतलाय, इनिशियल व्हॅल्यू 1 दिलेली आहे आणि कन्वर्ट केलं डायरेक्ट पार्स फ्लोटला, कारण मी स्क्वेअर काढते त्याचा, म्हणजे 2.5 इंटू 2.5 असं पण उत्तर आलं पाहिजे. हेन्स आय हॅव टेकन द पार्स फ्लोट. इथे झाल्यानंतर इट गोज टू द इन द फंक्शन पार्ट, इट रिटर्न द स्क्वेअर ऑफ दॅट नंबर अँड इट हिअर इन द अलर्ट विंडो. आता तिन्ही वापरले बघा, पार्स फ्लोट पण वापरलं आपण कन्व्हर्जन करण्यासाठी, प्रॉम्प्टने आपण युजरकडे पण घेतलं, फंक्शन पण वापरलं आपण. अलर्ट मध्ये फंक्शन वापरलं बघा, कसं फंक्शन वापरलं, प्लस साइन देऊन. अलर्ट मध्ये आपण न्यूमरिक व्हॅल्यू असेल तर प्लस साइन देऊन आपण फंक्शन पण कॉल केलं. आणि इथे आयदर ऑफ, म्हणजे तुम्ही डॉक्युमेंट डॉट राईटनी पण प्रिंट करू शकता किंवा अलर्टनी पण. हिअर आय एम गोइंग टू यूज द अलर्ट. सगळे विंडोजचे मेथड्स वापरले आपण. तर दिस इज द अनदर विंडो स्क्रिप्ट. एंटर द नंबर, नॉट ए नन नंबर, कारण मी एंटर केलाच नाही कुठली व्हॅल्यू. आपण परत एकदा रन करू, म्हणजे तुम्हाला हे कळेल बघा. नॉट ए नंबर, विंडोजचं पण दाखवते, पण आधी नमचं दाखवते. नॉट ए नंबर दॅट इज यूज टू इंडिकेट द व्हॅल्यू इज नॉट ए नंबर, म्हणजे कुठलं तरी अदर दॅन नंबर पेक्षा व्हॅल्यू इनपुट झाली, हेन्स इट रिटर्न द नॉट ए नंबर. आपण प्रोग्राम रन करू. दिस इज द विंडो. सपोज आय पुट 4. So what is the square of the 4 is 16. So it is, the square is 16. Again you run the program.
2.5. Okay, so it runs 6.25 because float. हा कन्वर्जन झालं, हा सगळं वापरलं गेलं. नाउ विंडोजची alt, हा we will see the windows alt from confirm. Now we go for the open and close and the print method. Okay. Here just see there I have taken the 3 push buttons. Suppose I click on the open my window, so it opens the one more window. This is the one more window, blank page, internet explorer, and he close केली मी, so it closes. आणि मग मी इथे म्हणते is my window open, so it returns the false value. आता इथे ओपन करते आणि इथे क्लोज म्हणते, so it closes. Now we will see the output program for it. See the आता इथे बघा कसं हे केलं, var हे डेफिनेट विंडो डॉट ओपन, न्यू वापरलं नाहीये बिकॉज विंडो इट सेल्फ आहे ऑब्जेक्ट, त्यामुळे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वापरला. स्टॅटिक असल्यामुळे डायरेक्ट ऑब्जेक्टचं नाव डॉट ओपन. दिस इज द सिंटॅक्स टू ओपन द विंडो. ह्या हाईट आणि विड्थची ती ओपन झाली. इथे तुम्हाला मेसेज देता येतो सुरुवातीला, पण दिस इज द कंपल्सरी पॅरामीटर आणि मी काही पॅरामीटर आता पास केले नाहीये, पण आय हॅव टू राईट, सो इट इज द ब्लँक, दॅट इज द टू पॅरामीटर विच इज रिक्वायर्ड. बट आय एम राईट नाउ आय एम नॉट सेंडिंग एनी पॅरामीटर, पण असं लिहायला लागतं डबल कोर्स मध्ये. आणि इथे जर मी क्लोज केली तो ते बटन जर मी क्लिक केलं आणि इथे माय विंडो डॉट क्लोज, ओपन जसं आहे तसं माय विंडो डॉट क्लोज हे फंक्शन आहे. आणि मग मी इथे चेक करते की माय विंडो म्हणजे इज माय विंडो ओपन. हे जर माझं ओपन असेल विंडो, सो इट इज क्लोज, इट इज ओपन. वी विल सी द आउटपुट फॉर इट. ना त्याच्या खाली आउटपुट जाते. इथे क्लोज केलं आणि इथे येते आउटपुट, इज माय विंडो क्लोज ऑर नॉट. आय विल शो यू, आय विल मेक सम. विंडो क्लोज केली आणि हे इज माय विंडो. My window is closed, my window is open. Oh, you can try. Okay. Now we go for the print and the set timeout. So what is the use of set timeout? आपण जसं टायमर लावतो की नाही, एका ठराविक वेळेनंतर एखादा इव्हेंट घडला पाहिजे. Likewise, call the function or evaluate an expression after the specified number of milliseconds. इथे मिलीसेकंद मध्ये तो कॉल केला जातो. So there is a formula that is 1000 milliseconds equal to 1 second. म्हणजे जेव्हा तुम्ही 3000 4000 द्याल तेव्हा
2-3 सेकंदांनी तो एक ठराविक इव्हेंट कॉल केला जाईल. म्हणजे जसं आपण गजर लावतो, सकाळचे 6 वाजले की बरोबर गजर वाजतो. आलं लक्षात? संध्याकाळच्या 6ला नाही, कारण तिथे AM PM असतं. अगं तुम्ही जर तसं दिलं की मग एक 10-10 मिनिटांनी मग तो स्नूकर देतो. लाईकवाईज we call the functions or evaluate an expression after the specific number of milliseconds. So we will see the output for it. Print चं बघा, प्रिंट केलं तेव्हा प्रिंट दिस पेज. तर यू आर फॅमिलियर विथ दिस विंडो. ह्याला माझ्या मशीनला प्रिंटर जोडलेला आहे म्हणून ही विंडो आली. मग सिलेक्ट करायचं जो कुठलं प्रिंटर असेल. प्रिंट म्हटलं की व्हॉट एव्हर यू हॅव द given the printing, it automatically prints. It also asks how many pages. Default is all pages. Okay, so this is the print layer. We will see the program for it. Only the window.print. This is the only window dot. Set timeout. आता इथे क्लिक करते. क्लिक द बटन अँड वेट फॉर द मेसेज. क्लिक करते, एक सेकंदाने तो इथं वेट करतो. क्लिक करते, एक सेकंदाने मेसेज येईल बघा. हॅलो, क्लिक. आता एक सेकंद दिले म्हणून तो पटकन येतो. तुम्ही 2-3 सेकंदांनी हे करा. आय विल शो यू वेर यू वॉन्ट टू मेक द चेंजेस इन द बॉडी स्टाईल दिलं. H1 बटन आणि बटनाच्या क्लिक केल्यावर फंक्शन लिहिलं आणि त्या फंक्शन ते फंक्शन दर म्हणजे हे जे फंक्शन आहे वेलकम बॅक आफ्टर 1 सेकंड. तर आता इथे 1000 देते 1 सेकंड म्हणजे. इथे क्लिक केलं आणि वेट फॉर द मेसेज आला. थोड्या वेळाने परत क्लिक करते, वेट फॉर द म्हणजे 1 सेकंद 3 सेकंद 2 सेकंद सेकंद जसं कंप्लीट होते. आफ्टर दॅट इट शोज द मेसेज. ओके, सो दिस इज द set timeout. All these are the Windows objects methods. Now next is the date function. Ready-made functions, that is the date. These are the constructor, that is how you construct the date. म्हणजे मी जर ही डेट घेतली तर इट इज यूज द करंट डेट अँड टाइम टू क्रिएट द इन्स्टन्स ऑफ अन ऑब्जेक्ट डेट. म्हणजे तुमच्या लॅपटॉपची किंवा तुमच्या पीसीची जी डेट असेल त्यांनी ती इथे आपल्याला डेट देतो. नाउ यू कॅन यूज द अनदर वन्स कन्स्ट्रक्टर ऍट द डे स्ट्रिंग. म्हणजे डबल कोट्स मध्ये तुम्ही देऊ शकता. लाईकवाईज मंथ, डे, इयर, आवर्स, मिनिट. दिस इज द फॉर्मॅट. This is the string format. In this format, you can generate or you can give your own date. The third constructor is you can define like this. That is, you can mention year, month, day. So how year is only 2 digit. 4 times y नाही येणार इथे. Year is 0 to 99. Month आणि day. Now you can create the instance of the day, that is the object of an date, using the पासिंग दिस पॅरामीटर. म्हणजे 6 पॅरामीटर पास करायचे. इयर, मंथ, डे, आवर्स, मिनिट, सेकंड. लाईकवाईज यू कॅन जनरेट द डेट फंक्शन. ओके, नेक्स्ट. नाउ व्हॉट इज द डोम. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट. सो व्हॉट इज द डोम. डोम इज द डोमेन ऑब्जेक्ट model. That is, it is the programming interface for the HTML and the XML document. We are going to learn the XML, but for the document object model. म्हणजे आता इंटरफेस होतात म्हणजे काय करायचं. डॉक्युमेंट ऑब्जेक्ट तुम्ही काय करताय, इव्हेंट कॉल करताय. पण इव्हेंट बटन घेतलं, बटन कोणाचं आहे, दॅट इज द डॉम पार्ट. ओके, सो व्हेन द HTML document is loaded into the web browser, it becomes the document object. म्हणून आपण प्रत्येक प्रोग्राम मध्ये बघा डॉक्युमेंट डॉट ऑब्जेक्ट. आय विल शो यू द प्रोग्राम. हा एक कुठला तरी प्रोग्राम आपण ओपन करू ज्याच्यात इथे अलर्ट दिलेले आहे. एक असं प्रोग्राम ओपन करते. स्ट्रिंगचा कुठलाही प्रोग्राम आपण ओपन करू.
And here I am going to write that is document dot draw. So what is this document? हे document कुठून आलं? So this is the example. That is the DOM. That is the document object model. It is an also object. This is an. It also contains so many objects. So when the HTML document is loaded onto a web browser, it becomes the document object. म्हणजे कुठलेही document object असेल, म्हणजे त्याच्यात तुमचे buttons असतील, text box असतील, anything, select box असेल, radio buttons असेल, all these are objects whenever you are included in your web page, automatically when these pages is loaded onto the web browser, it becomes the document object. So, okay, so the standardization of the DOM was founded by the W3C, that is the World Wide Web Consortium, that is the document object model, short form मध्ये त्याला DOM म्हटलं जातं. So it is the platform and the language neutral interface, कारण ते दोन्हीला वापरलं जातं. Language is not the matter for the DOM. So this interface that allows the programs and script to dynamically access and update the content, structure and the style of the document. म्हणजे HTML मध्ये तुम्ही कुठे कंटेंट्स किंवा कसं ते स्ट्रक्चर ठेवायचे, कुठे प्लेस ठेवायचे, ते सगळे टेक्स्ट बॉक्स किंवा पासवर्ड वगैरे हे सगळं, तर हे सगळं स्ट्रक्चर HTML येते. पण हाऊ यू आर गोइंग टू इंटरॅक्ट विथ द, म्हणजे बटन क्लिक केल्यावर हा प्रोग्राम आला पाहिजे, ऑन क्लिक इव्हेंट्स आहेत, टेक्स्ट बॉक्स मध्ये यू आर गोइंग टू ऍक्सेप्ट द डेटा, ऑन द सिलेक्शन part you are going to select the data. Likewise you can use the DOM. So it provides the structure representation of the document. The DOM is fully object oriented representation of the web page, and it can be modified with the scripting language such as JavaScript or the XML. Okay, so we will just little bit have the knowledge about the DOM. Now, so DOM is a standard object model. It is the object model. So like HTML elements, it has the property, methods and the events. In other words, HTML DOM is a standard for how to change or how to add or delete the HTML elements. म्हणजे एखादा टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड, जे काही तुम्ही सिलेक्ट बॉक्स, तुमचं रेडिओ बटन, चेक बॉक्स, हे सगळे जसे स्टँडर्ड तुमचे एलिमेंट्स आहेत, हाऊ यू आर गोइंग टू इंटरॅक्ट विथ द JavaScript using the HTML DOM. So already told you that it is a standard object model. So likewise object model, it has some methods, that is the write ln and the get element by id. So आपण ही कायम बघतोय बघा, document dot write. So it writes the given string on the document. Document म्हणजे तुमच्या वेब पेजवर तुम्ही रन केलं की document dot write नी तुम्हाला तिथं डिस्प्ले होतो. I will show you the example. आता इथे बघा, इथे पण मी अलर्ट लिहिलंय. हिअर आय एम गोइंग टू यूज द document dot write. See the output for this. हे बघा, हॅलो सगळं एका ह्याच्यातच आलं, स्लॅश एन न दिल्यामुळे तर नंतर ह्याच्यात आलं. I will make some changes to the existing. Here I'm going to add the br tag. So document dot write. Okay.
document dot write. आणि इथे ड्रॅट आपण असं दिलं ln, automatically it goes to the, so no need to write the dr tag. See the output. Same as that, with adding with the new line character after the each statement. I will see. Now the one more property is the inner HTML. So easiest way to get or modify the contents of an element by using the inner HTML. So the inner HTML property is useful for returning or the replacing the contents of the HTML elements. When you are going to use the logical tag, that is the div tag, that is the division of your document. In that case, you can use the inner HTML property to display the returning or replacing the content of the HTML elements. Okay, so which includes in the HTML and the body part of your HTML file. Okay, so this is all about the DOM. This is the date function. This is the window function. This is the string and the number function. Now we are already learned the math string. Array is not your in your syllabus. I'm just only giving the listing. Okay. So we will stop at this point. Thank you very much.